Так, всем привет, мы начинаем наш стрим. Как всегда, я прошу вас писать, слышно или видно, потому что на прошлых стримах было очень печально, и надеюсь, мы все исправили. Так, у нас сегодня в гостях Мэтью Доукинс, как мы и обещали, человек, который уже тоже много лет делает стримы, больше подкасты на тему ВТМа, на тему мира тьмы и как старого и нового, тоже приглашал Беловолков на свои стримы с интервью, и теперь он пришел к нам в гости. А остальных вы уже знаете, они будут мне помогать. Hello, Matthew. И мы Hello, good ждем, evening. и мы ждем от вас много-много вопросов. Давай, Манфред, наверное, ты начинай с вопросов. Okay, I have the first question and it's simple questions. Um, First, tell us about your first game as a player and as storyteller. Tell us about it. It's Sadly, both of those stories didn't end, don't tell of good games or games that went particularly well. My first Vampire the Masquerade experience as a player had me as a Malkavian. I was playing a priest with a herd that was based around his choir, around choir boys, and I believe he had a form of paranoid schizophrenia as his derangement. The coterie he was in, because the storyteller wasn't terribly familiar with vampire, he just picked the book up and decided to run with it. So it wasn't what we would consider now, I suppose, an authentic gaming experience or vampire experience, comprised of uh, pretty much one member of each Camarilla clan except for the Ventru and a mage. It was a dreadful experience, and I am amazed that I came back to Vampire afterwards. We were the least cohesive coterie of kindred that you've ever seen. And I suppose that's true to the game. We were stabbing each other in the back and trying to steal each other's retainers and members of each other's herds very quickly on into the game. And if there was any plot that the storyteller was trying to provide to us, we didn't really follow it. But I was a lot younger then, a lot more immature. The first game I ran, the first chronicle I acted as storyteller on, was in fact a Dark Ages game, Vampire the Dark Ages, in which the a coterie of vampires was trying to find a Nosferatu's missing child, and the trail led them to a Tremere Chantry, as these trails often do. And this was everyone's first introduction to the Tremere as a new clan. It was set just after their foundation, and of course the Nosferatu had been biothaumaturgically changed, mutated, amended into becoming a gargoyle. And so there was a great deal of trauma and wailing and so on, and the gargoyle wanting to be put down and killed, but of course being mentally enslaved by the Tremere. And ultimately, it resulted in the Tremere Chantry being put to the torch. I believe the church was directed in their direction, which was a nice lead in to exactly what would cause the Inquisition to rise up in the next couple of hundred years of empires, enlisting holy men and women to fight their battles for them. So, yeah, the way that plot led into future chronicles was the Inquisitors that picked through the ruins of the Tremere Chantry found enough evidence of Cainite existence that they were then able to start attacking other Cainites without the coterie directing them. So they kind of set up their own antagonists in a way. So that's my answer to that question. Thank you. Now I'll provide the translation for the audience.
Вопрос такой. Расскажите нам о своих первых играх в качестве игрока и в качестве рассказчика. Ответ. Моя первая игра в качестве игрока — это не то, что я назвал бы хорошей сессией игры в ВТМ. Если мне не изменяет память, я играл Малковианом, священником, чья паства была сформирована вокруг хора. Кажется, у него была параноидная шизофрения, и катерия, в которой я состоял, так как рассказчик был не очень знаком с ВТМом, и этот опыт нельзя назвать очень аутентичным, так сказать. В общем, группа состояла из одного члена каждого клана Комарильи, кроме Вентру. Плюс маг был с нами. Опыт был, конечно, не самый приятный. Я удивлен, что после этого продолжил играть. Наша катерия была, наверное, самой неадекватной и неинтересной на моей памяти. Хотя, конечно, вели мы себя вполне канонично, все время предавали друг друга, пытались украсть человеков, из которых пили кровь и так далее, и так далее. Сюжет, если он там и был, на него мы особо внимания не обращали. Что же касается первой игры, в которой я был рассказчиком, моя первая хроника была в темные века, и в ней Катерия пыталась найти пропавшего дитя одного Носферату. След его привел в часовню Тримеров, как это часто и бывает, и таким образом я оформил своеобразное представление Тримеров как нового клана, так как хронологически игра происходила незадолго после его формирования, после его появления. И, соответственно, Носферату биотауматургически были изменены и превращены в горгулий. То есть это было довольно-таки драматично, множество переживаний, плача горгульи, желали и умоляли о смерти, но были подчинены Тримерам. В результате часовню предали огню, натравив на нее церковь, что, в свою очередь, я подал как один из поводов, приведших к формированию инквизиции. То есть моя катерия их помощью заручилась, чтобы сражаться со своими врагами, и таким образом этот сюжет подводит к будущим хроникам. Инквизиторы на пепелище часовни Тримеров нашли достаточно свидетельств о существовании каинитов, чтобы сформировать собственную силу и начать атаковать других каинитов. То есть таким образом я подвел к дальнейшим масштабным событиям. Таков мой ответ на этот вопрос. Давай, Yep. Second question давай, может, я for следующий. your Давай, может, я Okay, следующий. Natalie. Окей, наверное, этот вопрос надо было первым задать. Как и всем мы задаем, кто работал в Беловолках или как-то причастен к ним, творческий путь к Беловолкам, как это было от первой игры до того, что есть сейчас. Okay, so this is probably the question that should have served as an introductory one. We always ask the people who work with the White Wolf about their artistic journey, so to speak, from playing the games to working on them. So what was that artistic journey for you? What led you to working with the White Wolf Publishing? Well, I suppose I've only worked with White Wolf tangentially. I am paid by Onyx Path Publishing for the work that I do currently, although White Wolf have oversight of it.
In terms of my actually entry into writing for these games, I actually sent my first pitch for a Bloodlines book for Vampire the Requiem. There was a book coming out called Bloodlines the Chosen, and there was a contest on White Wolf's website. This was probably 2005 or 2006, and you could submit your idea for a bloodline. And if your bloodline was chosen, it would get published in this book. Sadly, my one wasn't, but I think every 2 years after that, I submitted something new because all the way from the late 90s, I was in love with the World of Darkness. It was my setting of choice. It was my role-playing game of choice. Vampire the Masquerade, Werewolf the Apocalypse, especially Wraith the Oblivion. And I just knew that if I was ever going to write for a tabletop role-playing game, it would be one of these World of Darkness books. It had to be. That was all I really wanted to write. And I guess prior to that, I'm not really doing this in a linear order. I studied English literature at college, so I have a small background in writing, and at least knowing how to form a sentence. I have been published in magazines and so on prior to all of this with short stories. But anyway, back onto the role playing journey, I submitted routinely, but not to the point of pestering, I suppose. And ultimately, I really enjoyed a game called Mummy the Curse, which came out for the Chronicles of Darkness. And I submitted some work for that. I submitted some work to the developer for Mummy, C.A. Suleiman. He really liked what I submitted and hired me for a Mummy book. And since then, I have worked on, for World of Darkness, I've written for Vampire the Masquerade, Vampire the Dark Ages, Werewolf the Apocalypse, Wraith the Oblivion, Changeling the Dreaming. So these are all the 20th anniversary lines. For Chronicles of Darkness, I've written for Vampire the Requiem, Beast the Primordial, Mummy the Curse. And for other games outside of the World of Darkness, I've written for Cult. I've written for Titan's Grave, which is by Green Ronin Publishing. And for Call of Cthulhu by Chaosium and Cubicle 7. So that's all happened since around 2013. I've written for around 20 books in the last 3.5 years, and I guess I'm something of a prolific writer. I like getting work, I like putting my thoughts on the page, and I've got no end of ideas for horror. I guess my main drive is horror. Most of the games I run are horror games. Most of the stories I write are horror stories, and I just enjoy evoking emotions from people. It doesn't always have to be fear, but one of the things I've said, I think, on my channel before is when you're at a table running a game, or when you're in a LARP, the best feeling you can get is when you manage to evoke a genuine emotion or a genuine reaction from another player, so that they feel like their character. It's the equivalent, I guess, of in Dungeons and Dragons, your character walks into a cave, and as the DM, you say, "And a beholder jumps up in front of you." At that point, the player says, "Oh shit," because he's genuinely scared for his character. And so in a game of World of Darkness, if you can make a player genuinely terrified for their character, or if you can make them genuinely sad, and in Wraith the Oblivion, I love making my players cry, because the probably most difficult emotion you can get out of a player is genuine joy. Not happiness to be playing a game, but genuine joy for something their character has achieved. And I've always wanted to manage not just to get that out of
running role-playing games and playing role-playing games, but also writing role-playing games. I want someone to read a book that I've written and feel a genuine emotion, not just, well, that's interesting. I want them to think, oh, that's creepy, or that's disgusting, or that's actually really quite sad. So, bit convoluted. See if you can remember all of that. But that would be my journey, I guess, into writing for these games. Okay, I will now provide the translation again. Ответ на вопрос о творческом пути такой. Собственно, с «Белыми волками» я соприкасаюсь опосредованно. Мне, собственно, деньги платит Onyx Path. Что же касается моего начала работы над написанием материалов, я присылал свои идеи для книги по линиям крови. Была подготовка к выпуску новой книги по Реквиему Bloodlines The Chosen. Это было где-то в 2005-2006 году. Мы могли присылать собственные идеи для Bloodline'ов. Мою идею, к сожалению, не выбрали, но я в течение 2 лет регулярно что-то новое присылал, так как где-то со второй половины 90-х «Мир тьмы» был моим ролевым сеттингом по выбору. Я любил Vampire the Masquerade и особенно Raid. Если я решил, что если буду писать материалы для каких-то игр, это будет «Мир тьмы». Предварительно до того я в свое время изучал английскую литературу в колледже, то есть я знаю, как писать, знаю, как составлять слова в предложения. Я публиковал рассказы даже в литературных журналах, но я все равно продолжал присылать свои идеи белым волкам, Onyx Path, но пытался не быть слишком назойливым. Я в свое время замечательно поиграл в игры для хроник, а потом связался с создателем линейки «Мумий», и он уже прочитал то, что я предлагал после того, как поиграл в эту новую игру по «Мумии». После чего я начал писать материалы для «Темных веков», для «Чейнджлинга», то есть для линеек 20-й годовщины. Для «Хроник тьмы» я писал материалы по «Реквиему», по «Beast Day Primordial», по «Mummy the Curse». Вне «Мира тьмы» я также писал материалы по «Культу», по «Titan's Grave». Это игра от Bergerian Ronin. Также я писал по Call of Cthulhu, конечно же. С 2013 года, когда я начал свою деятельность писателя материалов по настолкам, я работал где-то над 20 книгами, так что можно сказать, я писатель достаточно плодовитый. Я люблю, когда много работы. Я люблю, грубо говоря, складывать слова в предложения, записывать их на страницы, и у меня до сих пор не кончаются идеи для хоррора. То есть мой основной источник вдохновения – это хоррор. Большинство из игр, которые я играю или которыми я мастерю в жанре хоррор, и пишу я, соответственно, тоже хоррор. Мне нравится вызывать у игроков эмоции. Не всегда страх, и не обязательно. Я даже на своем ютубе в одном из видео, и даже не в одном, говорил, что когда играешь в игру или мастеришь ее, самое приятное – это вызвать искреннюю эмоцию у игрока, чтобы они чувствовали себя так, как чувствовал бы их персонаж. Это как пример с Dungeons and Dragons, то есть заходит персонаж в пещеру, и мастер тут говорит, на тебя бихолдер прыгает. И когда игрок говорит, ах ты ж ё-моё, он пугается за своего персонажа так, будто он и есть этот персонаж. А в «Мире тьмы» достаточно просто заставить игрока испугаться
Но сложнее всего, конечно, заставить его а, почувствовать себя хорошо, порадоваться. Но когда я играю, например, в Outraid, я люблю заставлять игроков грустить и плакать. Мне всегда удавалось вот такого добиваться в том, что я пишу, заставить человека, который это прочитает, не просто сказать, ну интересно, да, ну да, прикольно. Я хотел заставить его почувствовать что-то по-настоящему. Ух ты, это страшно, или ух ты, это противно, и так далее. Это, наверное, достаточно сложное объяснение, но вот э, таков примерно мой творческий путь и творческий подход. Так, Манф, давай Okay. следующий. Ты один вопрос задаешь, а один я буду читать с чата, окей? Хорошо. Давай, And задавай. now there will be some unrelated questions. How long have you been preparing for the first game as a storyteller, and what exactly did you do? Is it dramatically different from your current preparation for the games, or no? So when I'm preparing for a game now, most of my chronicles are based purely around characters and locations, and I end up letting the plot of the story sort of tell itself. Most of the time, I will make a list of interesting characters in a city, let's say, and I will make a similar list of interesting locations in that city where things are going on. I will then tell the players about the city and about some of the characters that are there, just in brief, and allow those players to create their characters and see the characters' motivations, their hopes, their fears, and so on. Now, once I know what those characters want, who their retainers are, who their allies are, what it is they want in their immortality, or if they start as mortals, what it is they are going to lose when they become a vampire, I can start coming up with an idea that threads it all together. I When I first started running these games, I would write essays of length, thousands upon thousands of words of plot points with stat blocks, with dialogue that I would actually write out so that I knew what a character would say when someone would go up to meet him and that kind of thing. And I guess how long ago would it be now? Probably about 7 years ago. Maybe not that long. Probably about 5 years ago, I just stopped doing that and I started running games and preparing to run games in a much freer way, in a way that allowed the protagonists to be the core of the story and for the rest of the world to kind of rotate around them, orbit them. They are now the drivers of the plot, and I am just a facilitator to make that plot interesting. So that is how I do it. Yep, thank you. And translation? Of course. Вопрос такой, как долго и как тщательно вы сейчас готовитесь к игре и всегда ли так готовились? Отвечает он на этот вопрос таким образом. Моя подготовка основывается на проработке и знании персонажей и локаций. Сюжет, который мы отыгрываем под моим руководством, он обычно, скажем так, сам себя рассказывает. Я составляю список интересных, важных персонажей, скажем, в каком-то городе и важных мест в городе, где что-то происходит. Игрокам я говорю, рассказываю об этом городе, о персонажах и местах, потом позволяю им создать собственных персонажей, проработать их, чтобы потом они рассказали мне об этих персонажах, я знал и понимал их страхи, их интересы, их надежды, чего они хотят от бессмертия, или, может быть, они начинают играть как смертные, что они могут потерять и что приобрести от становления бессмертными. После чего я обычно составлял
идею, которая все это вместе объединяет, все эти элементы. Раньше я даже писал целые эссе с важными сюжетными пунктами, с целыми столбами статов, с диалогами, которые я заранее записывал для персонажей, чтобы знать, что скажет этот персонаж, когда с ним игроки встретятся. Лет 7 или даже, по-моему, 5 назад я перестал настолько тщательно готовиться, и я сейчас мастерю игры более свободно и позволяю протагонистам быть в центре событий и двигать сам сюжет, а я всего лишь облегчаю, упрощаю и оказываю, скажем так, техническую поддержку в самой игре. Вот таким способом я сейчас и провожу игры. Окей, теперь, наверное, Наталья. вопрос из чата, да. Тут был такой вопрос, что народ просил передать, что Мэтью няшка, и спрашивает, удалось ли ему исполнить свое желание и проиграть в Орфей. Okay, now this is a question from the audience. First of all, they've asked us to tell you that you are awesome, and they would like to know if you managed to fulfill your wish and play Orpheus. Well, thank you very much to the audience for watching my channel. I have still not played Orpheus, but thank you very much for saying I'm awesome. Clearly, that reduces my awesomeness by some degree. I have ran Orpheus, but I have not played it. Here's hoping that with Wraith the Oblivion 20th Anniversary Edition, as that has Orpheus in it, and with World of Darkness Ghost Hunters coming out, because that has a little bit of Orpheus in it, that I will get more of a chance to actually play in a game that at least has Orpheus in it, even if it's not Orpheus itself. I don't know if you can see, I don't know if I have Orpheus on a shelf that's visible. There it is. Probably not. You can just see Orpheus there. Only ever used for running the game, never used for playing it, sadly, and it's an excellent game. Right. Прежде всего, спасибо большое, что няшкой меня назвали. Мне очень приятно. К сожалению, в Орфея я до сих пор не поиграл. Я мастерил, но сам не играл. Есть у меня надежда, что с выходом Рейд 20 и Охотников на призраков, в которых Рейд включен как, в которых Орфей включен как элемент, у меня будет шанс поиграть, если не в самого Орфея, то во что-то, где Орфей присутствует. К сожалению, сейчас не видно. У меня даже вот книжка стоит. Замечательная игра, но я, к сожалению, еще сам в нее не поиграл, и, возможно, поэтому я не такой уж и няшка. Мат, давай тогда я тут блоком 3 вопроса, я их задам, потом ты, окей? Next. Хорошо, конечно. Дальше вопрос. Какие впечатления об Обливионе и Дриминге? Okay, so the next question from the audience is, what are your impressions of Oblivion and который, Dreaming. Oblivion и... Yes, what are your impressions of Oblivion and Dreaming? Well, Wraith the Oblivion is my favourite of the World of Darkness games. I don't think there is a... thank you for the thumbs up there, Kirill. I don't believe there is a World of Darkness game that is so rooted in humanity. The vampire, werewolf, mage, changeling, all of the others are abstract concepts. They are experiences that we as humans can never actually experience in reality. We will never be immortals that have to drink blood. We will never be shapeshifters that lose control of our temper occasionally when the moon comes out. But with Wraith, every single person, every single mortal on this world will at some point experience death. Not necessarily theirs immediately, but they will experience other people's death.
deaths, and they will therefore feel loss. And they will wonder what it was like for that individual to die with unfinished business, with something that they hadn't said. They'll wish they had the chance to say something to this person before they died. Now, I feel that Wraith, for that reason, is just a fantastic game. Even you, that's not even mentioning the fact that the setting itself, with all of the ghosts, the hierarchy, Stygia, and so on, is brilliant as well. Just the sheer concept alone is fantastic. Now, Changeling the Dreaming, I've always enjoyed it. However, it's probably always been one of the most difficult World of Darkness games to sell other players on. In other words, to convince them to play it. Because rather than it being a game of visceral horror, whether it's blood in the form of vampire, or rage in the form of werewolf, or power corrupt in the form of mage, Changeling is a game of tragedy, where things like inspiration, where beauty and vitality are dying in the world, where you are a creature that is emblematic of creativity, and yet the world around you is turning increasingly grey. Now, that is horrible. That is horrific. It's I guess, from a werewolf perspective, the enemy is the Weaver in a game of Changeling. But it's a very difficult concept to explain to someone, to get across, to make them want to play in this game, where you are a character who wants to make dreams come true, essentially, because the reality is becoming far too banal, far too horrific for your own race to deal with. So I enjoy both of them, but Wraith is undoubtedly the best World of Darkness game to me. Alright. И дальше перевод. Собственно, вопрос о впечатлениях от Обливиана и Дриминга. Ответ такой. Собственно, Wraith the Oblivion, как я уже сказал, это моя любимая игровая линейка Мира Тьмы. Ни одна другая игровая линейка не привязана так сильно к человечеству и к человечности. В ВТМ, в Вервольфе, в магии и Чейнджлинге мы имеем дело с абстрактными концептами. Там мы отыгрываем опыт, которого у нас, как у людей, никогда не будет. Мы никогда не будем пьющими кровь бессмертными чудовищами или перекидышами, которые иногда впадают в ярость. Но в Рейте каждый человек рано или поздно встретится со смертью, и не обязательно со своей. Но в любом случае он может представить себе и почувствовать утрату и гадать, каково это умереть, каково было человеку, который умер, каково умереть, когда есть какие-то незаконченные дела, и что бы ты сказал, встретившись с человеком, который прошел через смерть. И поэтому я считаю Wraith просто фантастической линейкой. И это уже не говоря о самом сеттинге, об иерархии призраков, о стигии и так далее. Сама концепция фантастическая. Что же до Changeling the Dreaming, она мне всегда нравилась, но мне кажется, это наиболее сложная линейка, которую тяжелее всего продать, собственно, убедить человека играть в нее, поскольку нет такого привычного и более понятного хоррора, то есть нет крови, нет какой-то вервольфовской ярости, нет разлагающей мощи, как в магии. Changeling — это игра о трагедии, то есть вдохновение, красота, жизнерадостность, все это умирает, и вы играете персонажем, который своего рода является эмблемой такого творческого начала,
в мире, который становится все более серым и безжизненным, и это по-настоящему ужасно. Такой концепт довольно сложно объяснить среднему игроку. То есть вы хотите сделать мечты явью, потому что окружающая реальность становится слишком банальной. Мне нравятся обе эти линейки, но Raid, да, я считаю своей любимой. Однако обе они замечательные. Окей, и третий вопрос Okay, we went блока. deep into... окей. Третий еще вопрос, Хорошо, да. я думал спросить. Давай. Третий вопрос. Что он думает по поводу Фоллена, включая первый опыт? Okay, and the next question from our audience. What are your thoughts on Fallen, including maybe a story about your first experience with it? So, Demon the Fallen, I'm going to sound terribly boring. I enjoy Demon the Fallen. However, Demon the Fallen for me, and this may sound controversial if any of my colleagues here hear this or watch this, I don't see Demon the Fallen as a World of Darkness game, or I find it very difficult for it to mesh with other World of Darkness games. It's a little too over the top, overpowered, excessive for the subtleties that I enjoy in Vampire, Werewolf, etc. That's not to say it's a bad game. Probably the best, in fact, Demon the Fallen game I have played was it was actually set in Moscow when the Cold War was coming to an end, and it was a time of uncertainty. And despite the fact Demon the Fallen itself canonically can only start at the end of the 90s, at the turn of the millennium, we were playing demons who were inhabiting this, well, very tentative time. And my character I was a Russian athlete who was very swiftly, well, expecting that he was going to be out of a job, that he was expecting that he was about to lose everything, and all of a sudden he is possessed by this demon who gives him additional strength, additional power, more than he could have ever been as a human. Of course, he's lost everything that it was to be human, because when you're possessed by a demon, in Demon, you die, and if the demon ever leaves your body, you stay dead. But the demon sort of brought his host to new heights of fame, of power, and as a demon would, I guess. It was a very fun game. The powers in Demon the Fallen are explosive. They are, in some cases, ridiculous, but it's a very fun game, and I guess that's where I would say it differs to a lot of World of Darkness games, because not every game has to be fun to be good. Sometimes, as I was saying earlier, you just want a game to be thoughtful or introspective or something like that. Demon is more almost super heroic. It's a little like playing a Sabbat vampire in Vampire the Masquerade, where the gloves are off. You are not shackled to the concept of morality or needing to play by the rules anymore, because you just exited hell. You just escaped hell. You're free to do whatever you want on Earth because it's ending. The Earth would not be ending if you guys were not running around being demons. So, yeah, I enjoy it a great deal. Not how I envisage the World of Darkness personally. All right. Итак, вопрос о впечатлениях по демонам, Demon the Fallen, включая первый опыт. Для меня, я, возможно, сейчас выскажусь достаточно противоречиво.
со мной, скорее всего, многие коллеги, если это услышат, не согласятся, но я не воспринимаю до конца Demon the Fallen как игровую линейку мира тьмы. Ее очень трудно совместить с другими линейками. Она слишком масштабная, в ней слишком все мощное, сильное такое и выходящее за рамки нормальности, и нет в ней тех мелочей, которые я очень люблю. Но это не значит, что линейка плохая. А моя первая игра по Фоллену, кстати, была сеттингом была Москва в конце Холодной войны. То есть это было время неопределенности, время волнения. Но, собственно, конечно, Fallen канонически может начинаться по хронологии с конца 90-х только, но мы решили сыграть в такое интересное и спорное время. Мой персонаж был русским спортсменом, который был на грани потери работы, конца карьеры, то есть человек, который вот в любой момент был уже готов просто все потерять, и тут он становился одержим демоном, который давал ему новые возможности, новую мощь, новую силу. То есть персонаж, как человек, потерял все. И на самом деле саму жизнь человеческую он тоже потерял, потому что демон захватывает твое тело, и если он его покидает, ты умираешь. Но свою оболочку демон возвел на новые вершины. Это очень веселая игровая линейка, поскольку невероятно мощные и иногда даже нелепые способности у демонов, но все равно играть с ними весело. Это очень не похоже на все остальные линейки. Конечно, не каждая линейка обязана быть веселой, чтобы быть интересной. Она может быть продуманной, она может вызывать размышления, но демоны больше похожи на такую супергероику. Наиболее близкий опыт — это играть за шабаш в ВТМе, то есть тебя ничто не сдерживает, ни мораль, ни какие-то правила сообщества. В демоне, собственно, вы играете тем, кто только что из ада сбежал. Можно делать все, что угодно, и, собственно, Земля катится к своему концу из-за тебя и таких, как ты. Это не совсем то, чего я хочу от мира тьмы, не совсем то, каким я вижу мир тьмы, но это довольно веселая игровая линейка. Okay. Next questions, and now we went into the very deep and serious topics, so I just have to ask an extremely unserious questions. Now, you came to our stream, and how did you imagine the Russian-speaking community? Is it a group of people in a harsh hat with air flats and balalaika beers and basking in a nuclear reactor, or something else? How you imagine some part of community and us? I know plenty of Russians. I know many Russians from my work outside of writing. So I know that you're not all stuck in 1950. But I, having never been to Russia, I don't know what the role-playing community is like. I would assume you all meet up in the same way as we Western Europeans do, whether it's to go over each other's houses or meet at social clubs or in pubs or bars to role play. Now, that said, I've no idea how vast or how small the tabletop role playing community is in Russia, because through social media there's far less contacts with that
part of the world than there is on the other side of the Atlantic Ocean. So that is a genuine mystery to me. From other people I've spoken to, I understand there is quite a community across. I know of gamers in the Czech Republic or in Poland, in Russia, but all three of those countries are very big. So I can only assume that the vast concentrations of role players are in the capitals of those cities, of those countries rather, and that anywhere else you'd find it quite difficult to actually find a decent sized group. But that would be my assumption. All right. Вопрос не такой серьезный, как те, что были раньше. А как вы себе представляли русскоязычное комьюнити игроков? Были идеи о балалайках, ручных медведях, атомных реакторах и так далее? Ответ. На самом деле я знаю достаточно много русских вне своей профессиональной деятельности по написанию материалов. Я знаю, что вы не все карикатуры из 50-го года, но так как я сам никогда в России не был, я не знаю, как выглядит и каких размеров ролевое сообщество в этих краях. Ну, я полагаю, что вы встречаетесь, как мы, ходите друг к другу домой или в каких-нибудь кафе, барах или других общественных местах встречаетесь, чтобы поиграть в ролевые игры. Я, к сожалению, не имею понятия о том, насколько большое или маленькое у вас комьюнити, поскольку с данной частью света даже через социальные сети контакт не такой серьезный, его не так много. Так что для меня на самом деле ваша часть ролевого сообщества достаточно таинственна. Я знаю, что сообщество есть. Есть игроки в настолке и в Чешской Республике, и в Польше, и в России. Все это страны большие. Я полагаю, главное, в основном игроки концентрируются в столичных городах, в крупных, а в прочих местах довольно трудно даже найти людей, с которыми можно просто поиграть. По крайней мере, так мне это видится. Окей, тогда вопрос, пока Манфред куда-то делся, от наших подписчиков будет. Как вы относитесь к окончанию линейки и к новелле на эту тему? А какой линейки-то? Думаю, стоит ВТМ, уточнить. наверное. All right. So the next question from our audience is, what are your thoughts on the end of the Vampire the Masquerade game itself and the end novel? Gehenna is, well, it's a controversial topic, isn't it? I'm personally actually a fan of the Gehenna sourcebook. I think it's got some very good ideas in it. I am a big fan of the novel by Ari Marmel. That is a decent novel with Beckett as the protagonist. We get to catch up with a lot of the important, I guess, iconic characters of Vampire within it, such as Theo Bell and Lucita and the like. Now, I have no issue with Vampire the Masquerade having an end point. I have no problem with that, because I have more of a problem, I suppose, with the idea that some storytellers, some players feel that because the book exists, you have to end the game. I remember when Gehenna came out, and I remember buying it on the day of release, because back then, when role-playing games came out in the gaming store local to me, there was actually a rush. You had to get your book before it sold out. And I bought the Gehenna book, and I remember loads of people in the store saying, well, that's it, we can't play Vampire anymore. As if all of a sudden your imagination has dried up.
as if your creativity has ceased. And just because no books were going to be released did not mean that the over 100 books that already existed for Vampire were suddenly made redundant by Gehenna. And yet a lot of people behaved that way, which to me was incredibly strange. Now, I personally enjoyed I can't remember all the names of them, but I remember the Wormwood scenario in Gehenna was very enjoyable to read, although quite a difficult one to run. I think the scenario called Nightshade was the one with Lilith's antediluvians in, and I liked that a lot, to the extent that I've incorporated some of them into Beckett's Jihad diary by some means that will be revealed when it's released. So as with all books for Vampire and the World of Darkness, there's plenty that are unpopular, there's plenty that are controversial, but I think that you can take from any book the bits you want and leave behind the bits that you don't. And that's something where Chronicles of Darkness excels, because that's what it's about. World of Darkness, too many people looked at it as if it had a finite beginning and end, and once you reached that end point, you had to stop your game. I personally just think Gehenna is a fantastic source book for end of the world material. All right, and the translation now. Вопрос по мнению о окончании линейки ВТМ и новеллы. Да, я понимаю, что это довольно-таки противоречивая вещь. Лично я являюсь большим поклонником сорсбука по Гиене. Мне кажется, это хорошая идея. Я являюсь также поклонником и новеллы Ари Мемед с Беккетом в качестве протагониста. Она позволяет нам снова встретиться и узнать новое о важных канонических персонажах, таких как Тео Белл и Люсита. У меня нет никаких проблем с тем, что у ВТМ есть конечная точка. Кажется, больше проблема с тем, что сама идея конечности линейки заставляет людей переставать играть. Кстати, я в свое время купил книгу по Гиене, когда ее только выпустили. В то время в игровых магазинах нужно было торопиться, чтобы купить книги, поскольку их очень быстро раскупали. Я купил материалы по Гиене и с людьми разговаривал, они говорят, ну, теперь мы играть больше не можем. Как будто у них вдруг воображение закончилось, как будто у них вдруг отрезало все идеи. Ну да, новых книг выпускать не будут, но уже больше сотни выпустили. В чем же проблема? Однако многие думали, что внезапно теперь с выходом финальной книги все остальные не имели значения, были не нужны. Мне всегда это казалось странным. Мне, например, очень нравится сценарий Вирмвуда, кажется. Мне очень понравилось его играть, мне очень понравилось его читать, но играть было достаточно сложнее. Сценарий Nightshade мне также понравился. Кажется, это тот, где есть антидилувианы от Лилит. Мне он очень понравился, и я даже включил элементы из него в дневник джихада от Беккета. Когда он выйдет, там будут кое-какие элементы из него. И так со всеми книгами. Есть многие книги, не снискавшие популярности у поклонников, конечно же. Но в том и прелесть, что можно брать элементы, которые нравятся в книге, и не брать те, которые не нравятся. В этом, мне кажется, наиболее и преуспели «Хроники тьмы». Многие люди рассматривают ВТМ как нечто окончательное с началом и концом, но если брать такой селективный подход, мне кажется, это замечательная линейка, в которую можно играть сколько хочешь. Просто
Гиена — это замечательный источник идей по возможному концу света. Вот и все. Oh, sorry, I have problems with my connection. And now, other questions. Simple question for you. Do you like to tell your stories online, or prefer together with your players at the table as yourself? And why? I prefer tabletop gaming. I think that is for me, that is the ultimate form of gaming because, and this may sound a little boring, but for me, a lot of role playing is about body language, is about reading people's emotions and then playing to them. So that if you can see they're anticipating something, then you can build on that. Now you can do that to a certain degree via Skype or Google Hangouts or Twitch or whatever. But for me, proximity to people, being able to react to them, and not having to involve people speaking over each other because of the online medium, the tabletop method is the ultimate method for me. And it's, of course, the original method, but it is still my preferred form of gaming. Thank you. Итак, вопрос. Скажите, как вы предпочитаете играть и мастерить? В онлайне или просто за столом в классическом формате настолки? И почему? Ответ. Я предпочитаю, конечно, играть за столом в классическом варианте. Для меня это оптимальная форма игры. Возможно, это прозвучит достаточно скучно, но для меня очень важно в игре видеть и понимать язык тела, считывать реакции людей и таким образом от этих реакций выстраивать игру. Я вижу, что они что-то предчувствуют и чего-то ожидают, и могу что-то придумывать на основе их ожиданий и их размышлений. Конечно, по скайпу или через Google Hangouts такое можно делать, но вот сама близость, возможность быстро и четко видеть и выдавать реакции, а также тот факт, что за столом реже друг друга перебивают, так как по онлайну несколько неудобно общаться. Мне кажется, что игра за столом в классической настолке — это самая первая и самая лучшая форма игры. Тут в чатике пишут, Ну, что там Бекет... вопросы есть из чатика? Да, есть. Пишут, что Бекета много не бывает. И сразу вопрос, любимый официальный NPC. Okay, so in the chat, the audience has reacted by saying that there is never enough Beckett and asked the question, who is your favorite non-player character? I agree that there's never enough Beckett, which is why I was very, very pleased to be able to develop and write Beckett's Jihad Diary, which should be out this year. Now, my favorite NPC, or I guess supporting character or iconic character, isn't one that appears on the front of the clan books. It's a character by the name of Tally, or Sir Tally, or Tally the Hound. He goes by a few variations on the name Tally. He is a La Sombra Templar. He appears in about 3 of the clan novels, I think. And he is and perhaps one of the Victorian era ones, if I recall correctly, but I couldn't guarantee that. He works for Cardinal Monsada as his dog, as his assassin, and I just enjoy his sarcasm. I enjoy how bloody bored he is of the jihad, of these irritating bodyguarding tasks,
and assassinations, and yet the enjoyment he clearly takes out of every kill. There's a fantastic short story in the Clan novel. I think it's a short story anthology. I've got it just over there. Yeah, Clan novel anthology, in which Theo Bell and Tally meet in a diner in New Jersey, and it's an interesting setup because you have this Archon for the Camarilla sat across a table from a Templar for the Sabbat, and they're just talking a little about their respective sects, at which point Tally decides to attack everyone in the diner with his obtenebration to prove a point to Theo Bell that you will kill these humans to ensure that they don't remember this. So your claims of being humane and morally higher than me are nonsense. So yeah, that would be my favorite one. Tally the Hound. Wonderful. Итак, вопрос, кто любимый NPC? Ответ такой. Во-первых, выражу согласие, Беккета много не бывает, поэтому я был очень рад возможности писать его дневник джихада, который в этом году должен выйти. Что же касается моего любимого неигрового персонажа, одного из канонических, это не тот персонаж, что появляется на обложках кланбуков. Это сир Талли по прозвищу Пес. У него несколько имен и прозвищ с вариацией на собачью тему. Это Темплар Ла Сомбра. Он появлялся в 3 клановых новеллах и, кажется, в одной викторианской эпохе. Он работает на кардинала Мансарду в качестве его пса, его убийцы, телохранителя и так далее. Мне очень нравится его сарказм. Ему чертовски наскучил весь этот джихад, все эти задания по охране или убийству. И вместе с тем, видно, мне очень нравится та кровожадная радость, которую он испытывает при каждом убийстве. Я помню небольшой рассказ в одной из антологий по клановым новеллам, в котором Тео Белл и Талли сидят в закусочной в Нью-Джерси, то есть Архон Камарильи и убийца Шабашид сидят за одним столом и разговаривают, обсуждают свои секты, и в конце концов Талли использует на посетителях закусочный Obtenebration, чтобы доказать Тео ложность заявлений Тео о моральном превосходстве. Тео придется убить всех этих людей, чтобы сохранить в тайну маскарада. Соответственно, все его заявления о том, что Тео более человечен и более морален, чем он, не более чем ложь. И вот мне когда Тали пес, кажется, да, это мой любимый NPC во всех линейках. Okay, thank you for answer. And other question and strange question, but is there any advice you can give to all players of our subscribers to play, to tell the story, or other? The advice I tend to give people at conventions when they ask me how to start a game, when they're struggling to come up with a plot, is try and make it as basic as possible. The scariest thing about vampire is what you lose when you become a vampire. So set it right at the point that you are embraced and you enter the realm of the kindred, the world of darkness. So don't worry about clans. Don't worry about disciplines. Worry about the mortal
that you are portraying, and the family they might have, the relationships they may have, the job they may have, the rent that they have to pay, the bills that they have to pay. Now ask yourself, if this person was made into a vampire, how are they going to continue to see their family? How are they going to be able to maintain their relationship? How are they going to be able to work at their job? And therefore, how are they going to be able to pay their rent? How are they going to be able to pay their bills? This is something a lot of players and storytellers don't consider, because it seems in pretty much every source book, for every city source book for vampire, every single vampire is somehow involved in crime, or just doesn't say how they have their money. They have 5 points in resources, but what are they exactly? People can't just conjure money out of thin air. So how many neonates actually have to keep working night shifts just to maintain the rent on their haven? Or do they have to constantly dominate their landlord or blood bond their landlord so they don't get kicked out during the day? I think the best advice you can give to a new group is to make a game that is fundamentally about the simple horror of becoming a vampire. And then you start evolving it into, okay, well, now you're hungry, so you need to find blood. So you've already got to deal with all of that loss. Now you've got to deal with the fact that you need to feed in an incredibly inhumane way. So you've dealt with the fact that you can only go out at night. You've dealt with the fact that you can only feed on blood. And as you're adding these layers of Vampire the Masquerade, it's around that time that a vampire will come to you and say, are you aware that there is an organization of us? We look out for each other. We ensure that none of us go hungry, that we all know the laws of the city. All you have to do is join this organization, come to one of our parties, and we will look after you. And that's when your characters get introduced to the Camarilla or to the Anarchs or to the Sabbat, because they would probably all use the same recruiting technique. Come to us, we'll look after you. We'll put food in your mouth and money in your pocket. And yeah, I think that is one of the best ways you can start up a game of Vampire for a new group, or even for an old group who just wants to feel like they're playing Vampire at its purest. Thank you. Alright. А теперь перевод. Итак, есть ли какой-то совет, который вы могли бы дать игрокам, нашим подписчикам о том, как играть или рассказывать сюжет? Ответ. Меня часто на всяческих конвентах люди спрашивают о таком, и я обычно даю вот такой главный совет, когда сложно или когда просто пытаешься составить идею для сюжета, всегда делай его с очень-очень приземленным и очень-очень-очень основным. Самое страшное ведь в становлении вампиром – это то, что ты теряешь. Поэтому я рекомендую начинать игру с самого становления и с первого знакомства с миром тьмы. Не нужно волноваться о кланах, о дисциплинах. Прежде всего нужно думать о том человеке, которым ты являлся, о твоей работе, о друзьях, о счетах, которые нужно оплачивать, о квартплате и так далее. Представь, вот если ты превращаешься в вампира, как ты взглянешь на свою семью, на своих близких, на свою работу, на свои долги и так далее. Многие игроки и рассказчики почему-то не рассматривают такие элементы, и почти в каждом кланбуке, в каждой новелле вампиры каким-то образом либо связаны с криминалом, либо просто абстрактно богаты, то есть у них 5 пунктов в ресурсах, но как и почему, откуда берутся деньги в кармане у этого вампира, сколько неонатов вынуждены работать ночными сторожами, скажем.
Или что, им приходится применять доминейт на хозяине квартиры, чтобы посреди дня его не выгнали? То есть наилучший совет – это создавать игру, которая фундаментально основана на ужасе бытия вампиром. И не нужно развивать ее в том плане, что вот почувствовал голод, теперь нужна кровь. Подумайте об ужасе, который испытываешь, когда ты превратился в монстра, который может существовать только по ночам и вынужден добывать себе пропитание кровью жестоким и неприятным, некрасивым способом. И вот таким образом, когда потихоньку добавляешь слои в отыгрыш Vampire the Masquerade, вот в этот момент приходит к тебе вампир и рассказывает тебе об организации, которая помогает молодым вампирам заботиться о них. И он говорит, все, что тебе нужно, это просто прийти нам на пару наших встреч, почитать буклеты, грубо говоря, вступи в нашу шайку, и мы о тебе позаботимся. Мы поможем тебе и пропитание добыть, и деньги. Будешь ты сыт, обут, одет, накормлен. И мне кажется, что Камарилья, что Анархия, что Шабаш, вербовочная техника у них одна и та же. И мне кажется, это лучший совет и лучший подход, что для новых групп игроков, что для уже состоявшихся. Таким образом можно испытать наиболее чистый и аутентичный опыт отыгрыша. Так мне кажется. Наталь, спрашиваешь, что там с чатом. У меня проблема со связью, так что я могу отрубиться натурально в любое время. Окей, у меня вопросов тут еще достаточно. И вот у нас вопрос сразу на английском. What is the fate of Vampire the Masquerade YouTube experiment play? Is it still running? What do you think? Is it legacy? The Vampire the Masquerade YouTube experiment is still running. I'm not a player there, although I am still a member of the group. I guess I kind of act like a albatross hanging over it, or some kind of spirit that's haunting the group. I think I'm very glad that it is still going. The numbers aren't as high as they were when it first started, but that's a good thing. When we first started Vampire the Masquerade, the YouTube experiment, we had over 100 players, which is more than any LARP really needs. And that is effectively what it was. It was a live action roleplay via Google Hangouts. Now I think the player number is somewhere between 20 and 30, which is, I guess, the ideal kind of number. And everyone who plays in it still has a lot of fun. There's some of the original players still there. It's a Camarilla game, and they are on, I think, their third season of roleplay now. They divide their chronicles up into seasons that last, I guess, about a year a time. But yeah, I'm very happy to have founded it or taken part in its founding, and I'm incredibly glad people are still using it to roleplay. It means I've helped get some people into the hobby, and they've stuck with it. So it's a victory. Wonderful. Итак, ответ на вопрос, который задали сразу на английском. Что сейчас случилось с Vampire the Masquerade YouTube Experiment? Продолжается ли он? И каково, по вашему мнению, его наследие? Ответ таков. Vampire the Masquerade YouTube Experiment все еще активен. Я уже не вхожу в число игроков, но я причастен. Я состою в этой группе. Я нечто вроде такого призрака, который витает над головами участников группы. Я очень рад, что он по-прежнему продолжается, и сейчас число вовлеченных игроков уже не такое высокое. Когда мы начинали, игроков было более 100, и мне кажется, это больше, чем нужно любому ларпу, а по сути это и был такой
своеобразный LARP через Google Hangouts. Сейчас игроков в районе 20-30, и мне кажется, это идеальное число. Все это очень весело. По-прежнему присутствуют игроки, которые были в самом начале. Это игра Комарильская. Они сейчас, по-моему, уже на 3-м сезоне. Они разделяют хроники на сезоны. Последний, кажется, длился около года. Я очень горжусь тем, что поучаствовал в основании YouTube-эксперимента, и я очень рад, что люди до сих пор продолжают его использовать и играть в него, поскольку я помог, мне кажется, людям увлечься таким хобби, и я очень рад, что все получилось таким образом. Манов, давай, твоя очередь. Так, пум-пум-пум. Но у меня есть серьезно-несерьезный тест. Я не знаю, готов ли к нему, Мэтью. Окей. Be very I afraid. even can say I have a serious and unserious test for you right now. It's especially made to bring out the best skilled, clever, attentive to details and cunning storyteller. It may seem that this question would be too simple or too difficult, but believe me, the specifically complied to reveal all that as it possible. And now, there will be only two options. You should answer the first or the second. Are you ready? Yes. Vampires or werewolves? Vampires. Vault of Darkness or Chronicles of Darkness? World of Darkness. Okay. Ventru or Toreador? Ventru. Blondes or brunettes? I'm sorry, you have to repeat that question. To play or to tell the story? Oh, storyteller. Okay, but I must tell you one thing. I regret to have you to inform you that I have failed the test. Please forgive me, but your answers were so interesting. But I told you in the beginning of the test, answer must be the first or the second. Sorry, no attentive storyteller, no attentive to details. But I will. test. As a Ventru, I feel I can probably dominate you now, and I definitely have age on you. I definitely have. Yeah. I'm closer to Cain, or at least closer to Mithras. So, how about you forget all about that? And okay, you as the best skilled, clever, and attentive to details and kind storyteller, of course. You are a good neonate. Another La Sombra plot thwarted. Okay. Итак, translation. Да, конечно. Итак, перевод. Сейчас время небольшого теста на наиболее внимательного к деталям рассказчика. Вариантов ответа только два. Первый или второй. Первый вопрос: вампиры или оборотни? Ответ: вампиры. Второй вопрос: мир тьмы или хроники тьмы? Ответ: мир тьмы. Третий вопрос: Вентру или Тореадоры? Ответ: Вентру. Следующий вопрос: блондинки или брюнетки? Соответственно, игрок или сторителлер? Ответ: сторителлер. Рассказчик: к сожалению, тест вы провалили. Ответы интересные и понятные, но в самом начале было сказано, что вариантов только два: первый или второй. Ни разу не был выбран вариант первый или вариант второй. Ну, в ответ, конечно же, наш дорогой гость задоминировал экзаменатора и в результате получил идеальную оценку за тест. Наталья. Так, что тут у нас еще с вопросов я пропустила?
Тут был вопрос, как вы относитесь к планам Оникса продолжить выпуск книг, повествующих о событиях после Гиены? Okay, so there was a question on what are your thoughts on the plans of Onyx Path to continue working on the books and materials, continuing the events after the Gehenna? I think that's absolutely fine. I think at least one of the scenarios in the Gehenna source book provided the opportunity to have vampires survive in Gehenna, some vampires. But I can see why Onyx Path proposed that when they were going to do Vampire the Masquerade 4th edition, and I can see why White Wolf are also doing that with Vampire the Masquerade 5th edition. Simply that as I mentioned earlier, there's a lot of players and storytellers who feel that the Gehenna book was the end of the line, and so for either company, Onyx Path or White Wolf, to say that Gehenna never happened, there will inevitably be some players and storytellers who say, well, I bought this book for nothing then, or I ended my game for nothing, and so on. It makes perfect sense to acknowledge an event that so many people will have incorporated into their game and then build a world based on the remnants. Whether that means Gehenna wiped out most of the vampires, or whether it means Gehenna was a false alarm, or whether it was something completely different, you will have to wait and see, because that will be revealed in the next edition of Vampire. But I'm confident that it was the right decision to acknowledge Gehenna's existence and then move on from it. Wonderful. Итак, вопрос, как вы относитесь к планам Onyx Path работать и издавать книги, повествующие о событиях после Гиены? Ответ такой: абсолютно нормально отношусь. Как минимум один сценарий в книгах Гиены предусматривал возможность того, что некоторые вампиры пережили Гиену. Я могу понять, почему Ониксы предложили такой вариант. Я также могу понять, почему Беловолки используют такой вариант в 5-м издании. Как я уже говорил, многие игроки и рассказчики посчитали, что Гиена — это вот конец всего, и можно уже играть-то перестать. Сказать, что Гиены просто не было, тоже нельзя. Это очень многих разочарует. Они скажут, ну как так, я вот игру свою закончил, зарубил. Получается совершенно зря. То есть само событие нужно признать и воспринять. И дальнейшую игру можно основать на вот тех осколках и остатках, которые будут после Гиены. То есть было ли большинство уничтожено, или, может быть, Гиена была своего рода ложной тревогой, каким-то просто катаклизмом, или было что-то еще. Для этого нужно подождать следующего издания. Но я вполне уверен в том, что это было правильное решение признать само наличие Гиены. Окей. Наталья, у нас, кстати, 4-минутная до лимита, 1,5 часов. Ну, я думаю, еще минут 10 и будем уже сворачиваться. У тебя еще есть вопросы или задавать дальше с чатика? Задавай из чатика, потому что у меня серьезно, и как бы пока вроде не заходит. Так что давай. Окей, у нас еще стандартный вопрос: любимый и нелюбимый клан в ВТМе. Okay, as we are nearing the end of the stream, we have a rather standard question. Your most and least favorite clans? This is a subject I change my mind on often. Today or tonight. Tonight, my favorite clan is Clan La Sombra. Oh, actually, you know what? Let's say no. Let's say not La Sombra.
I'm going to be a little unusual because Law of the Bloodlines is a book that's coming out probably within the next month. And as I wrote at least 2 of the bloodlines that are in that book, I'm going to say the Kia Seed are my favourite bloodline of vampires, and I'm going to say that my least favourite bloodline is probably the Arimanes. I think that's how you pronounce it, Arimanes. I'm not a huge fan of that particular bloodline. So there you go. I've changed the question. Kia Seed and Arimanes. Окей. Итак, перевод. Вопрос такой: самый любимый и самый нелюбимый клан. Ответ: по этому вопросу я очень часто меняю свое мнение. Сегодня пусть будет любимым кланом Ласомбра. Хотя нет, давайте сделаем что-то необычное. В следующем месяце должна выйти новая книга Lore of the Bloodlines, наследие линии крови. И так как я как минимум 2 линии крови в ней писал, работал над ними, скажем, из вампиров у меня есть любимая линия крови, это киосиды. А наименее любимая линия крови у меня это, как она произносится, даже сам не пойму, арамены. Скажем так, я не самый большой фанат. Вот таким вот образом я вывернул наизнанку вопрос: киосиды и арамены. Отлично. Так, Наталья, еще там что-нибудь есть? Я думаю, нет. У меня только, наверное, последний вопрос. Если разве что народ активизируется и что-то еще задаст. Или я что-то все еще пропустила, что было раньше. Давайте, задавайте еще 1-2 вопроса и будем сворачиваться. Ну, а пока мы просто посоветуем каждому взять и подписаться на канал Мэтью, ну, потому что, как бы, вбиваете YouTube, клик LikeBank, и там будет канал. Вот. Или в напоминалках стрима всегда у нас есть ссылочки. Yes, once again, as we are nearing the end of the stream, we are now advertising your channel and recommending that people subscribe to you when we do it sincerely. Oh, well, Pretty much everyone here is a fan. Well, thank you very much. Yes. Well, as I've heard Kirill say, it's it's youtube.com/user/clack-click-bang. It's not click-clack-bang as a lot of people think, but that's another story for another stream. Maybe we'll do it again sometime. So it's clack-click-bang. I am on, so as you know, I'm on YouTube. You can find what I'm writing on theonyxpath.com. I very much recommend, if any of you watching this want to know what is going on, the most up-to-date news on the current releases for anything World of Darkness, Chronicles of Darkness, or other good role-playing games, have a look on theonyxpath.com, because the Onyx Path are the current publishers for the tabletop role-playing game. They have the license from White Wolf until Vampire 5 comes out, and as yet that we still don't know what exactly is happening at that point. So do check that website out. And thank you very much, all of you, for watching my channel. It's hugely gratifying to me that you do that. I know that there was quite a time, there was quite a while where you could type Tremere into Google and my video would come up as one of the very first options. I think if you type Tremere into YouTube, then my video may come up, my Gentleman's Guide to Vampires may come up before a Let's Play of Vampire the Masquerade Bloodlines, in which someone is playing a Tremere. So I never intended for the videos to be as popular as they are, or to have as wide a reach as they are, or they have, rather. But it's hugely gratifying to know that they are getting people into this game, into this hobby, and that they are still
acting as informative. Final thing, final self-promotion, I guess, is I will be at World of Darkness Berlin. I hope to see some of you there. If any of you can make it to World of Darkness Berlin, I will be more than happy to shake you by the hand. I will also be at the Convention of Thorns LARP in Poland this year. So if I see you there, I'll shake you by the hand as well. So I will have very tired wrists, hopefully. But thank you very much, all of you, for your constant support. It's much appreciated. Thank you to came for us. Yes. Yes, thank you. Then I'll translate for the audience, I think, since the people are watching. And alright. Последнее вот что хотелось бы сказать. Большое спасибо вам за то, что вы меня смотрите. Как уже Кирилл сказал, youtube.com/clickclickbang, не click-click-bang. И почему click-click, а не наоборот, это, собственно, тема аж для отдельного стрима. Также я рекомендую, если кто-то из зрителей хочет знать свежие новости о новых релизах и по ВТМ, и не по ВТМ, можно посмотреть onyxpath.com, поскольку они являются текущими издателями именно настольных игр по Миру Тьмы до тех пор, пока не выйдет 5-е издание «Вампиров». И мне очень приятно, что меня смотрят люди. Помню, даже одно время в Гугле можно было вбить слово «триммер», и мое видео было первым результатом по поиску. Даже сейчас, по-моему, на Ютубе, если вбить «триммер», мои видео по вампирам иногда выдаются первыми результатами выше летсплея по Bloodlines. Я, собственно, никогда не предвидел и не собирался завоевывать подобную популярность, но мне очень приятно, что я таким образом помогаю людям увлекаться этой игрой. Ну и последний такой небольшой элемент саморекламы. Я буду на World of Darkness конвенте в Берлине. Было бы интересно, очень хотелось бы увидеться с вами там. Я также буду на Convention of Thorns в Польше. Надеюсь, там тоже будет возможность с вами встретиться. Хотелось бы лично пожать вам руку. Надеюсь, что у меня достаточно крепкое запястье. Манфред задумался. Так, окей. У нас два последних вопроса давай. Или ты что-то еще хочешь от себя? Two questions. Two last questions of our subscribers. Two last questions. Тут у нас вопрос уже много раз пишут, я думаю, его надо зачитать. Просят спросить про пробел в мире тьмы в виде России и постсоветского пространства и его решение этого пробела. Oh yes, this is probably the most repeated and popular questions that people ask. What are your thoughts on this kind of blind spot in the world of darkness that is Russia and the post-Soviet countries? And what are your thoughts on possibly improving this geographical and social element of the setting itself? I think that the initial handling of Russia, essentially cutting it off from the rest of the world with a shadow curtain at the time, I believe, of the Russian Revolution, it was very short-sighted. Not a very good idea, basically. Some ideas are fine with it. I don't mind there being a region that is completely mysterious, but it doesn't make a great deal of sense. And in short, I'm not a massive fan of it. Beckett's Jihad Diary does actually have Beckett visiting Russia. He goes to Petrograd and, well, several places within Russia, trying to hunt down the mythology behind Baba Yaga, who of course is portrayed in Vampire in a very unusual way.
compared to the mythology of Baba Yaga. But anyway, I guess my simple answer is I don't really like the way that Russia was treated, or indeed anywhere east of the Balkans was treated. I think that it's all pretty poor up until 20th anniversary. And I think the reason is because most of the writers for World of Darkness were either in Western Europe or America, and so they had this idea that anything east of Europe had to be exotic or misunderstood. So I feel very confident now that White Wolf is in the hands of the Swedes, people like Martin Eriksson and Tobias Sjögren and so on. They have a greater European sensibility, which is less exceptionalist than American sensibility was in the 90s. So I think that Russia's going to be treated a lot better. I think we will see you're probably familiar with the fact that there's a Paris by Night being written and there's a South Korea by Night being written, and these are by role players who live in these areas who have purchased the license from White Wolf to make these books. So there is nothing preventing, hypothetically speaking, there's nothing preventing a Russian writer from doing the exact same thing with Moscow, with St. Petersburg, hell, with Vladivostok, if they particularly want to. They can do anything with that part of the world and rejuvenate it, make it a vibrant domain in which to play a game. So I'm looking forward to seeing what happens east of Poland. Wonderful. And now the translation. Итак, вопрос об отношении к пробелу в мире тьмы в виде России постсоветского мира. Ответ таков. Мне кажется, что изначально то, как обошлись с этим вопросом, то есть попросту взяв и отрезав Россию от остального мира Shadow Curtain, это было очень недальновидно, нехорошая идея это была. Нет, конечно, некоторые элементы этой идеи неплохие, то есть вот такой загадочный регион создать было бы интересно, но не слишком много смысла было в этом на самом-то деле. Короче говоря, я не фанат того, как обошлись с Россией постсоветскими странами. И, кстати, в дневнике Джихада Беккета есть часть, где он приезжает в Россию, в Петроград и еще в пару мест. Он охотится за элементами, за знаниями о мифологии Бабы-Яги. И, конечно, в «Мире тьмы» она изображена очень необычно в сравнении с ее привычной мифологией. То есть, говоря проще, не нравится мне то, как обошлись вообще со всем миром к востоку от Балкан. Очень мало, очень бедно было с материалами по этим местам до 20-й годовщины. Ну, все это потому, что большинство писателей беловолков по миру тьмы, они были либо европейцами из Западной Европы, либо американцами, и для них этот регион был просто чем-то таким абстрактно-экзотическим. Сейчас я уверен в том, что беловолки в руках шведов, таких как Мартин Эриксон и Тобиас Сjögren, могут получить более европейский подход, более европейское чувство, поменьше того ореола исключительности, который привнесла в мир тьмы Америка 90-х. Сейчас все, мне кажется, двигается в очень хорошем направлении. Как вы знаете, существует линейка Paris by Night и Южная Корея, South Korea by Night, и пишут ее сами игроки из тех мест. И в теории ничто не мешает какому-нибудь русскому писателю сделать что-то похожее и каким-то особенным способом
завернуть мир тьмы да хотя бы во Владивостоке. По сути, все что угодно в рамках сеттинга можно сотворить, если захочешь и будет такая возможность. И на самом деле я хотел бы даже что-то такое увидеть. Я с нетерпением жду, когда появится что-то такое. И последний наш традиционный вопрос, который мы задаем. Последний, честно-честно. Вот какие есть вопросы, может, есть какие-то вопросы к нам или к нашему комьюнити, или к нам лично? And this is really the final questions that we asked, honestly. It's the traditional question that we ask on our streams. Do you maybe have any questions for us as the community or as individuals? Anything that intrigues you or anything that you would like to know? Anything that you would like to ask the Russian-speaking community? Actually, I do have a very simple question, and it's based on an observation I've made. When I play and run Vampire the Masquerade, I find that Americans tend towards playing Camarilla, or Camarilla, if you prefer, groups. They are far more in touch with with angst, with the idea of vampirism being a bad thing, or being about loss. Europeans, when they play vampire, tend to play Sabbats, because when they get turned into vampires, they think, well, let's make the best of a bad situation. We've got all of these powers, let's start using them. So play styles seem to indicate to me, and this is just anecdotal, that Americans are Camarilla, Europeans are Sabbat. What do the Russian viewers of this stream, where do they feel that they most closely align? What is their preferred type of game? Camarilla, Sabbat, Anarch? What do they feel most in tune with? Oh, We that can write you is a that magnificent questions. question. Yes. I will ask the audience right now in the translation before we are finished. У меня только один простой вопрос, который я хотел бы задать русскоязычному сообществу. Согласно моим наблюдениям, когда я мастерю в ВТМ, американцы обычно отыгрывают в Камарилье. Они любят весь этот ангст, весь этот вопрос связи с человечностью. То есть для них вампиризм — это что-то такое плохое и полное страданий. Европейцы же, по моему опыту, предпочитают играть за шабаш. Ну, раз уж мы превратились в вампиров, давайте хоть по максимуму оторвемся, насколько можем. То есть лично для меня, это мое субъективное восприятие, американцы обычно играют за камарилью таким образом, а европейцы за шабаш другим образом. Мне бы вот хотелось спросить у русскоязычных игроков, за кого и как предпочитают играть они. То есть Камарилья, Шабаш, Анархий или кто-то еще. И As for me, Camarilla. Я думаю, мы представляем все разные части Восточной Европы, но для начала надо перевести все-таки шутку, которую мы рассказываем всем представителям Беловолковья или людей, которые как или иначе связаны. Владимир, я уже не буду полностью говорить, я думаю, что наши подписчики уже все знают эту шутку, но ты можешь перевести о том, что в Америке люди играют ради того, чтобы отдохнуть от ужаса, то есть от простой жизни и испытать personal horror, а у нас все наоборот. Yes. I think, as Natalie said, that it mostly depends on which part of the Eastern Europe the players are in. It may differ, but the general answer would be the half joke that would tell the representatives and the people from White Wolf when we interview them. In the West,
people play the world of darkness to escape from reality and experience personal horror. In the Russian-speaking regions and in Eastern Europe, people play World of Darkness to escape from personal horror. Да, а что касательно еще регионов, то люди тут отписывают все-таки, что в России больше играют по Камарилье. Также я могу за Украину сказать, что Камарилья, и Манфред ответил за Беларусь, что тоже в основном Камарилья. Yes, and as for regions, the audience have been answering that in Russia, yes, they mostly play as Camarilla. Natalie can attest for Ukraine that people there also mostly play Camarilla, and in Belarus they play Belarusi. Yes, also Camarilla. Am I the only one who plays Sabat around here? No, don't worry, you've got plenty of friends in Britain. The sword of Cain is strong in this part of the world. Wonderful. I knew there was a reason I'm an Anglophile. Мы передали Мэтью, что в России, в Украине и в Беларуси в основном играют за Камарилью. А если кто-то не согласный, пишите в комментике в чате, пока мы онлайн. А пока будем благодарить нашего гостя. Спасибо большое за ответы. Это было очень круто и познавательно. Даже много людей слушало. Даже много людей, которые были в курсе канала и о том, о чем работает, над чем работает Мэтью. Yes. To end the stream, we would like to thank you for agreeing and for this wonderful conversation. It was awesome. It was very informative, and even the people who regularly watch your videos, who follow your channel, found it very fresh and very informative, even if they knew the answers to some of the questions we asked. I change the answers regularly, so that's fine. Дело в том, что я на те вопросы, ответы на которые давал в своих видео, часто меняю ответы. Okay. Thank you for answers, and we must say goodbye and thank you. Thank you. Goodbye.